Right, so let's get started. আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে পড়বো that is roles of blood. So begin with এটা আগেই করা ছিল, but yeah, I saw that recordingটা হয় না, that's why I have to start it from the beginning again, right? তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানতে হবে যে ব্লাড আমাদের বডিতে হাউ ইজ ইট হেল্পিং আস টু ক্যারি আউট আওয়ার physiological or metabolic activities, right? So this is the blood, and inside blood we have this uh, compartments, different kind of components that make up the blood, and one of them is red blood cell. Regular red blood cell. So red blood cell function কি? Red blood cell main function is to carry oxygen, right? এখন অক্সিজেনটা যখন একটা সেলকে অ্যাপ্রোচ করবে, রেড ব্লাড সেলের এই অক্সিজেনটা রেড ব্লাড সেল থেকে would diffuse into the cell, and সেলের মধ্যে কি করবে, it would then do go for aerobic respiration, where glucose is broken down in the presence of oxygen to create carbon dioxide, water and ATP. ATP যে বানাচ্ছে, this is the main aim of this overall process of aerobic respiration. এখন এই এটিপিটার যে বানাচ্ছে, ইট ইজ দ্য কারেন্সি অফ দ্য সেল, সেলের টাকা, ইট ইজ লাইক টাকা উইচ ইজ দ্য কারেন্সি অফ দ্য সেল, and it helps to carry out metabolic reactions that takes place inside a cell. So aerobic respiration এর মেন কাজটাই হচ্ছে আমার এটিপি তৈরি করা। এখন এই যে আমরা ব্লাডটা বললাম কি, ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ কাইন্ড অফ ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম দ্যাট ট্রান্সপোর্ট ভেরিয়াস কাইন্ড অফ সাবস্টেন্সেস ফ্রম ওয়ান পার্ট অফ দ্য বডি টু দ্য আদার, রাইট? তো এখন সাপোজ আমরা ব্লাড, একটা পার্সনের ব্লাডটাকে আমরা ইনজেকশনের মাধ্যমে উই ট্রান্সফার ইট ইনটু আ টেস্ট টিউব এন্ড দেন একটা প্রসেস ক্যারি আউট করি, দ্যাট ইজ নোন এজ সেন্ট্রিফিউজ। তো যখন আমরা সেন্ট্রিফিউজটা করব, আমাদের ব্লাডটা ইট গেটস সেপারেটেড ইনটু দিস টু ডিফারেন্ট লেয়ার্স। একটা লেয়ার হচ্ছে দিস প্লাজমা লেয়ার। প্লাজমা কি? ইট ইজ দ্য লিকুইড পার্ট অফ দ্য ব্লাড, প্লাজমা লেয়ার। and another layer is the blood layer itself. দুইটা লেয়ারের মধ্যে ডিভাইডেড হয়ে গেল। প্লাজমা জিনিসটা কি? ইট ইজ দ্য লিকুইড পার্ট অফ দ্য ব্লাড, তো বললাম। আর প্লাজমার মধ্যে ইট ক্যারিজ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নিউট্রিয়েন্টস। ফর এন ইনস্টেন্স, this could be amino acids, then carbohydrates, carbs, and then fatty acids and glycerol plus glycerol. So এগুলো হচ্ছে সব is being carried out by plasma. Plasmar আর মধ্যে we can also find hormones and antibodies. আর এখানে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিই যে plasma helps to distribute heat around the body and maintain a constant body temperature. Plasma helps to distribute heat around the body and maintain constant body temperature, right? So these are the functions of plasma in a nutshell. So right, এখন we need to have a basic understanding of how the nutrients are absorbed from the gut into our blood, right? এখন for an instance, suppose আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যে ইলিয়াম গুলো আছে, স্মল ইন্টেস্টাইন, দিস ইজ স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ওই টাইনি হেয়ার লাইক প্রজেকশনস দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বিলি, রাইট? তো এটার কাজ কি? ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ নিউট্রিয়েন্টস এটা হচ্ছে অ্যাবজর্ব করে, রাইট? ডাইজেস্টেড নিউট্রিয়েন্টস, and then it passes on these nutrients to the liver, to the liver. লিভারটা কি করে? It acts on like
ব্যাং, এটা ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সকে স্টোর করে, and depending on the needs of the body it converts those substances back into its কি বলবো, into its units that the body can utilize. এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতেছি কি বলতে চাচ্ছি। ফর ইনস্টেন্স, এখানে একটা মাসেল সেল আছে, এখন এই সেলটা ইজ কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্কিং অর ডুইং সাম কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ, আর যখন এক্সারসাইজ করতেছে ইট নিডস, ওই যে উপরে, ইট নিডস হোয়াট, ইট নিডস দিস কারেন্সি উইচ ইজ এটিপি, এটিপি লাগবে, রাইট? তো এখন করে কি, বিগিনিং থেকে চালু করি, এখানে মনে করো গ্লুকোজ আছে, গ্লুকোজটা আমাদের বিলি থেকে ইট গেটস টু লিভার and gets stored as a carbohydrate known as glycogen. অ্যানিমেলের মধ্যে গ্লাইকোজেন ভাবে স্টোর হয় কার্বোহাইড্রেটস, আর প্ল্যান্টের মধ্যে সেম জিনিসটা স্টার্চ ভাবে। এখন আমাদের বডিকে এই যে এটিপি, এই এটিপিটা প্রডিউস করার জন্য র মেটেরিয়ালস হচ্ছে গ্লুকোজ, গ্লুকোজ লাগবে, কিন্তু আমাদের গ্লুকোজ তো অলরেডি গ্লাইকোজেন হিসাবে লিভারে স্টোর, রাইট? তো লিভার করে কি, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আ এনজাইম নোন অ্যাজ গ্লুকাগন, এই এনজাইমের প্রেজেন্সে ইট ব্রেকস ডাউন দিস গ্লুকোজ to form it breaks down this glycogen to form this glucose C6H12O6, and then a glucose টা it gets to the cell and যার পরে এই respiration process টা করে while it breaks down in the presence of oxygen to form ATP, and as a result সেলের যত সব ফাংশন বা মেটাবলিক রিঅ্যাকশনস ইনসাইড দ্য সেল রান হচ্ছে, সেলটা কন্ট্রাক্ট করতেছে, রিল্যাক্স করতেছে, it takes place because of that. So this was just the build up of this chapter, and now let's just dive deep into the details. So এখানে কিছুই বলিনি, একটা ডেফিনিশন দিয়ে বলছিলাম ব্লাডের, ইট ইজ অ্যান aqueous suspension of connecting tissues, right? So it is a complete mixture that acts as a transport medium and helps to carry substances around the body. Different type of substances এই ব্লাডের মাধ্যমে ক্যারি আউট হচ্ছে থ্রুআউট দ্য বডি, এই জিনিসটাই বলছে। এখন কম্পোনেন্টস অফ দ্য ব্লাড, সো ফার্স্ট কম্পোনেন্ট নিয়ে যদি বলি, ইট ইজ প্লাজমা, রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ দিস প্ল্যাটিলেটস। প্লাজমার ফাংশনটা কি, প্লাজমার মেইন ফাংশন হচ্ছে ইট ইজ দ্য লিকুইড পার্ট অফ দ্য ব্লাড, ব্লাডের যে লিকুইড পার্টটা দ্যাট ইজ প্লাজমা। About 50% of the blood is blood volume is plasma. It has the following characteristic. এত জানতে হবে না, just know that it is the liquid part of the blood, and এটার characteristic হচ্ছে it carries digested nutrients from the small intestine to the liver, ওই যে অ্যানালজিটা, and then to the rest of the body depending on the needs of the different kind of cells out there. তারপরে হচ্ছে it carries nutrients that are stored, লিভারে যে stored, for instance glycogen, to cells that need it, and glucose ফর্মে যখন এটা তোমার cells এর মধ্যে যাচ্ছে, then it carries hormones and from the cells that produces it to the cells that the hormones will act on, যেখানে হরমোনস গুলো প্রডিউস করতেছে ওখান থেকে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেলস এ নিয়ে যাবে যেখানে হরমোনস গুলা অ্যাক্ট করবে, ফর ইনস্টেন্স দিস সেল এন্ড স্টাফস, এটাই আর কিছু না এখান থেকে। and then we have this it distributes heat and helps to maintain a steady body temperature. Plasma also acts as a buffer and helps to maintain changes in blood pH. এটা যখন আমরা লেটার হচ্ছে তোমার হিমোগ্লোবিন নিয়ে পড়বো তখন এটা একটু ডিটেলসে দেখব। নাও ব্লাডের কম্পোনেন্টস এর মধ্যে one of the important component is red blood cell. red blood cell এর একটু ফাংশনালিটিসটা জানি, তখন তো বললাম যে ইট হেল্পস টু ক্যারি অক্সিজেন, রাইট? হ্যাঁ, দে আর রেসপন্সিবল ফর ট্রান্সপোর্টিং oxygen in the blood. Red blood cell also consists of a pigment known as hemoglobin. এই হিমোগ্লোবিন একটা পিগমেন্ট থাকে যেটা রেড ব্লাড সেল গুলো ক্যারি করে, and এই হিমোগ্লোবিনের জন্য অক্সিজেন ক্যান বাইন্ড উইথ দিস হিমোগ্লোবিন। ওই লাস্ট চ্যাপ্টারে তো বলছিলাম যে হিমোগ্লোবিন হ্যাজ আ টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার, এরকম চারটা পলিপেপটাইড চেন, and each have this হিম প্রস্থেটিক গ্রুপ, চারটা হিম প্রস্থেটিক গ্রুপ আছে, আয়রন কন্টেনিং হিম প্রস্থেটিক গ্রুপ Fe2+, এটার সাথে অক্সিজেন গুলো কম্বাইন করে টু ফর্ম oxyhemoglobin that is then transported from the lungs to all of the parts of the body that requires those oxygen, right? এটাই। So এটাই এখানে বলেছি, আর কিছু বলি না। আর বলছি রেড ব্লাড সেলের একটা অ্যাডাপ্টেশন আছে, রেড ব্লাড সেলের অ্যাডাপ্টেশন গুলো আমাদের জানতে হবে। তো রেড ব্লাড সেলের একটা বাইকনকেভ ডিস লাইক শেপ আছে, এই শেপটা থাকার মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে
সারফেস এরিয়া টু ভলিউম রেশিও সারফেস এরিয়া টু ভলিউম রেশিও বেশি করে, আর যখন সারফেস এরিয়া টু ভলিউম রেশিও গ্রেটার হবে, we have we our rate of diffusion, our rate of diffusion increases as well. এই প্রপার্টিটা হচ্ছে লাস্ট চ্যাপ্টার আছে, যেটা হচ্ছে আমরা করি নাই। সো ওইটা হচ্ছে আমরা লেটার চ্যাপ্টার গুলোর সাথে করব, বিকজ ইট ক্রিয়েটস আ ডাইরেক্ট লিঙ্ক উইথ দোজ চ্যাপ্টার্স। ওই চ্যাপ্টারটা আবার লেটার লিঙ্কের সাথে করবো। আরেকটা ফাংশন হচ্ছে, দেখো যখন রেড ব্লাড সেল, সরি এটা রেড ব্লাড সেল যখন আঁকাইছে, ইট ডাজ নট হ্যাভ এ নিউক্লিয়াস। আর নিউক্লিয়াস না থাকলে কি হবে, ইট ক্যান ক্যারি মোর অফ দিস পিগমেন্ট নোন অ্যাজ হিমোগ্লোবিন। বেশি হিমোগ্লোবিন থাকা মানে হচ্ছে ইট ক্যান ক্যারি বেশি অক্সিজেন, রাইট? আর আরেকটা প্রপার্টি নিয়ে জানতে হবে যে রেড ব্লাড সেলের, এগেন সরি, রেড ব্লাড সেলের একটা লাইফ স্প্যান আছে, দ্যাট ইজ 120 ডেজ। 120 ডেজ পরে দে আর ডিস্ট্রয়েড ইন দ্য স্প্লিন, অ্যান্ড রেড ব্লাড সেল আর মেড ইন দ্য বোন ম্যারো, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এখন এই নোটসে এগুলোই লিখছে, পড়ে দেখো যে that binds with oxygen to form oxyhemoglobin. Adaptation of hemoglobin to carry oxygen are biconcave disc-like shape that increases surface area to volume ratio. তারপরে highlight করেছি, highlight না, ওই highlighted নাই। vanishing band, vanishing band, yeah. So biconcave disc-like shape that increases the surface area to volume ratio and increase the rate of diffusion, এটাই। তারপর they have no nucleus, and as a result they can be packed with more hemoglobin. Last হচ্ছে red blood cell are made up in the bone marrow and have a lifespan of 120 days. এই 120 days পরে red blood cell would be automatically get destroyed. এটা হচ্ছে এদের একটা adaptation structure. তারপর আমরা আসবো হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল নিয়ে। হোয়াইট ব্লাড সেল নিয়ে আসার আগে we need to know some of the stuffs. We need to know some of the stuffs about white blood cell. White blood cell এর some of the stuff হচ্ছে, let me annotate, এটা করলে easier হচ্ছে, otherwise বেশি। হ্যাঁ, vanishing point. So white blood cell, it can be broadly divided into two categories. একটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট আর একটা হচ্ছে তোমার ফ্যাগোসাইট। লিম্ফোসাইটের কাজ কি? It produces antibodies. Antibodies হচ্ছে আর রেসপন্সিবল ফর ইমিউন রেসপন্স, ইট প্রডিউসেস অ্যান্টিবডিজ। আর ফ্যাগোসাইটিসের কাজ কি? ইনগালভস দ্য ব্যাকটেরিয়া অর প্যাথোজেন বাই আ প্রসেস নোন অ্যাজ ফ্যাগোসাইটোসিস। এটা ও লেভেলেই পড়ছিলাম, বাট ইয়া এটা হচ্ছে আবার একটু ডিটেলসে ডিসকাস করে দেবো নেক্সট ক্লাসে। বাট white blood cell is divided into two categories, those are lymphocyte and phagocyte. And lymphocyte এর মেইন কাজ হচ্ছে it produces antibodies, আর phagocyte এর হচ্ছে it engulfs ব্যাকটেরিয়া যেটা আছে, এই ব্যাকটেরিয়াটাকে যে ইনগালফ করছে, দ্যাট ইজ the function of phagocyte by a process করে যেটার নাম হচ্ছে phagocytosis. আর যদি রেড ব্লাড সেল আর হোয়াইট ব্লাড সেলের মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা বলা হয়, হোয়াইট ব্লাড সেলের মধ্যে they have a large globe nucleus, আর হোয়াইট ব্লাড সেল গুলা is relatively larger when compared with red blood cell. এটা লার্জ, কিন্তু it can travel through some of the small blood vessels because তোমার এই cytoplasm of a white blood cell can contract করতে পারে। কন্ট্রাক্টটা রিল্যাক্স করার জন্য it can squeeze through all of the blood vessels. ব্লাড ভেসেল গুলো দিয়ে স্কুইজ করতে পারে, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তোমার white blood cell can travel through different kinds of blood vessels that are smaller in diameter. এটা এখানে লিখছি, they do not contain a nucleus, they can travel through small vessels because they can change their shape. White blood cell has a large nucleus and are responsible for fighting against pathogens, right? And they're also responsible for inflammatory response, swelling or যেকোনো কিছুতে। এখন হোয়াইট ব্লাড সেল লিম্ফোসাইটের কাজ হচ্ছে আমরা বললাম প্রডিউসিং অ্যান্টিবডিজ, আর ফ্যাগোসাইটের কাজ হচ্ছে বাই দ্য প্রসেস অফ ফ্যাগোসাইটোসিস ইট ইনগালফস দ্য ব্যাকটেরিয়া। এখন আমরা যেটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে তোমার প্ল্যাটিলেটস। প্ল্যাটিলেটস জিনিসটা কি? প্ল্যাটিলেটস জিনিসটা হচ্ছে প্ল্যাটিলেটস, ঠিক আছে, ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রসেস অফ ব্লাড ক্লটিং। ব্লাড ক্লটিং এর সময় কি হয়, যে আমরা যখন ইনজিউর হয়ে যাই তখন হচ্ছে এই
প্ল্যাটিলেটস গুলা it prevents blood from getting out of our body, কারণ excessive bleeding can be fatal, right? It can cause the death of a person, right? এক্সেসিভ ব্লিডিং না হয় এবং কোন প্যাথোজেন যাতে আমাদের শরীরে না যেতে পারে, উই হ্যাভ দিস প্ল্যাটিলেটস ফর দিস রিজন। প্ল্যাটিলেটস এর ফাংশন গুলো আমরা এই চ্যাপ্টারের ডিটেলসে এখানে পড়বো, হাউ ডাজ দিস ওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যান্ড বাট এখানে একটু জাস্ট সাম বেসিক ইন্ট্রো অফ প্ল্যাটিলেটস জানতে হবে। Basic intro of platelet is that they are tiny fragments of cells, of larger cells that are known as megakaryocytes, and is responsible for blood clotting process. Yep. So that's it for today. আর আমি নোটস গুলো সব আপলোড করে দিচ্ছি।